nyame ga kibar ko yalla janni be dunna kibarol kono bidum nyille binale kibarol to Mansour's office of the president claim 5 million ke obi jemi alan ko ay office of the president office o ay samba kitiola abe men kanin kan fan wala million luluti ke jumala mi indi mune mala daliloti albamo la bi kibarol to albamo la dabo diamuda ako UDP patio atel mu patio ti mi alon ko ay mobe kundi andu ama sudiya sio la karola fan dabo yo fo min tole albamo la bi kibarol to fana albamo la sove memo kisiro ya yitandi ko de aka munta molla jiko abe talaka mbake ay sila karolal jumale ni sove ke wala jumale ni kisiro ke albo fana mo la bi kibarol to albamo la masakunda e fana ndi amutal de nene freda la mutola ani mo ko don mi alon ko ye muta kula wala kungo la karola memo kenonti mi alon ko ba kaninkan ko telle tamu masakunda de amuta wala karolal de ye munefo albo fana mo la bi kibarol to albamo la fana human rights commission memo banko la fana wala banko la bulo membe lori harama ay ko la banko kanja ye masakunda komandi ko se karkol beke ko mi alan ko wolle findita kiti bungla e se kiti bungla decision o e sa bunya wala kiti bungla kan e sa bunya masakunda sa bunya jumale dia moda human rights to yala albo fana moy la bi kibarol to fana albamo la esam bay fal mi alan ka fana mo independent candidate de diamuda ako ni wili sabo mi alan ko masakunda fo wala president barola masakunda yafo ko be alkalol jola wala akamunta ni munene rolti de alkalol ye munemo esala daliloti albo fana mo la bi kibarol to nying ani kibar ko dangol albo le mo la sainten kara fotalantan anim fula lamin sanyang ibrahima jara baraka bake coming afale nyamen rom kibar ko ngol to mi yalan ko wala badande journalist panderi mbayla mo moltimi yalan ko president official page memo president adama baro mo moltimi yalan ko ay safaro ka jele dama yalan ko ay tandi atanyin la nyindo ka fo aketa ni kerfatu wala ya yitande ko aketa nyen ni kuyate bake kabri nganyin kibaro moy mi yalan ko wala badande veteran journalist nyin journalist bala mi yalan ko wala panderi mbayti memo proprietary freedom newspaper president adama baro ako nyin keta ni kuyate bake anin suno ka babo panderi mbay ala saya nyin kalama ako panderi mbay mole mati mi yalan ko fan ni ajibe aya kata bake gambia pour ka bondi maral jawo kono mi yalan ko wolen dictatorship ti ako wonyama fambenna singa kontondiro furandila ala dimbaya molla andu beddu wala fo ala saso arjana kallanke wala ata nyindla nyindo president adama baro ala official page nyindo akada moti mi yalan ko safe kerfatu na wulita hanbi katenten kibaro la sañ han ngata politiko to dami yalan ko fan sanji killing kola kabri wato mi yalan ko fan national people's party mi yalan ko alota no amamme bake e kada molti mi yalan ko ya oppositional malunde no kabri wato mi yalan ko tare dabula nyamina west election o mi yalan ko wala kada je ande kada molti mi yalan ko la party ni e gagneta atanyin la nyito kabri e gagneta je ka sanji killing til dantan nyato mamadou sabali mi yalan ko be united democratic party amu molti mi yalan ko be la kalame kanede kayitande fanko nyamina west je mudlalti dam yalan ko be je konka kanne wala bata kam president adama baro anala mol bulle ni loko mi yalan ko mbara wala ko sabali akada moti mi yalan ko ay safaro ke ala facebook dame yalan ko ayitande ko ker katim je mu dinkralde mi yalan ko be nyamina west jele je mudlalti kabin nyamina bay election be keri president adama baro lak parti memu npp de ila candidate o biran atala moti mi yalan ko aganyeta atanyen lañido bar sande ataba fo kanne ka fo wol mu molti mi yalan ko be la couleur yala mandi kanne kata yellow party mi yalan ko wala united democratic party ngadiamu mamadou sabali ni nga sodo ngadunde kibaro kono sabs be live king fm radio 94.7 jara baraka samanda be nyadi alhamdulillah baraka nge sodo programme to nyame thank you bari fama tan interview la en armalan ko supati o molle ko e gagalin commande ba thank you for this one very well akamunda nyamina west jemu dinkralde mi yalan ko sanje killing ko commando president barola party memo npp ti mo molti mi yalan ko akamunda bay election o men keda je e gagneta gagné nyami yalan ko a warata batte o ma ko ngina bar ñi watin kono ay mo molti mi yalan ko e ba bambandi kanne ko mol ben yalan ko wolle bije e be bokan npp la kanana udp ñin kera no nyaadi fal jarani hakilo bama o sanji kilin koma kabrim baro en bay election bi nabe ko fan bi ni ko moliyele ko nin election o la gagné o manke taman serre ko baro be presidential election gagné la kata ko do men dundije ani wato nin dendam ke da banko be campaign la ta kala no so men ke tala ay la hidul men ta o nyamina wesu ko li hani killing am fulfill one of them Malik Shaw me alonko NRP la National Assembly candidate len non o baro le fasa o by election ya nene ayaji ko man tarala mulla kuto wonata UDP sanji killing koma ntol ni way do ko menke ni Malik
South Nyamina West funding to the Kunda Barona la Mul Kabido by election la ye promise gold post la ani jalo imadila Kabrin to you Karamuta funding to Orienta Bakelane Barwa Mulia Karamta ko Basan la gold post na la tolla Ntatam na Londije Nduntakir Tatin wol lunga men be meeting ko kala woto dara musol tati la kolongo le tay jio bi nan ya tandinna e ko ne ko alna jiota ya laal ne ngam ko hadama dingo be badula no nyin nale ba jara woke da bala fa ku baadi wolun tol nim fondin ke wol mi taji baro hani football killing anana ma dun dije ba adum barole lo ta banjul akate la saro adi ke folo nyamina wesley adiala bar baro e jio wol jo monela lahidi tinyala jamfantungo men mati momo ya nyinya ate sara jawyara wolu koy be alaji usenu dabo la kol alaji usenu dabo lunga ma be dum na kerkatin gara ngamre samay kujele online it was a decisive moment a moment of truth for Adama Barrow because you can fool some people sometime but you cannot fool all the people all the time ko Bob Marley akonyane nol kunintale nyaayele tale moli bo barotale sabali ni o fanani mi yalon ko ebe wala yitandika modol bije mi yalon ko ebe ka convince back ko dol bije pour que kango di la ka fo embe kanne o mo one aspect la de bar pour que carte fay ye o mo kulen mi yalon ko fana mo ku fula nyore how so optimistic are you that nyimol men yalon ko wali kango di la ko be carte fay la UDP bar alom ne dia ko be nyame especially santon kol e dalta menna wala man samanya na sola so aka sono ya yele pour yella man takam membe siring dan takara opposition kan so ni wol sita fo inata opposition kan adi yalon ko ko central bulu ye kamadi na imam abo ya fintin bil lankene ma ya lankene ma woto so rutiji hakili kula tiji wol de UDP le membe keri menu kana baru kan ibe wolle ta question la jamal ka tabe 100,000 ila alkarulla abe ay continual sanna wol yalon koy mallati barola e mo dan tanta ye t-shirt odi andal sikene ye finti ye nyati ni barola wa fe malla bara opposition bara mo ka be otabe otale wala to nyati campagne oni mo feneti mi yalon ko iba konole nga jele bita kan house to house campaign mi yalon ko be wala ke ani UDP fo la campaign trail mi yalon ko be wala ke ka campagne oni abita kan nyaadi la UDP bolo wal anyabo warta ajusula warata jara kabo nyamina wesika damente kon tunta mari kunda me alon ko fula fati obije ning alfa bakata taji ala Amadou Diallo ya tandi ko UDP patio itolbe waleto atan Musa Kamara me alon ko tala founding member le UDP idole noma jara saimbe Senegambia le kunum shabala ka Washington ka wolto e penturo le sang yela dulabi pentournete munko mfutata jerma taxi driver tol membe je taxi driver keme anin pallulu wol tan ko Hamad Bani Baro e mentinya tourisme bote tole min somanda iben kol kam bibi hotel ko ila tanjela so ma shabala dulato be rali kala je next week Palmarima be rali kala je banko bele volontaire ta kunun suto mbe groupe le suto le funding ko le meeting ko ila football filo to ndun ta nema jara din kata nyomi le ifangola area ni mursana iben kibaro mo la CRR banko be volontaire sale fata baro la le baro daji ko ya sutele jam fantungol be la almamo banko be la kerenkeba e ko ba bondi le tiya tumoto tiya tuma e tiya tiyoma wala be kering gambia banko kan jara dadi mol ke bula line to mo dol bije mi yalan ko ni post ke on social media with regards to ka fo ngakari bondi nang NPP la bari jama bije la focus ka ke jelati ka mol bondi NPP ka fo ke na fe na UDP le how do you manage this e kanyen ke no nyadi la jara yalon hadama dingol manke toledi Bob Marley men ko en kawle teyin kaye ise mol nene sinya killing bayte tulaka mol nene always jarante buka faniya ni tapale ya muka da ken na wol kono ni mol meta hadama yala especially funding kewol ngado ko that Ministry of Youth and Sports 1997 that's more than 23 years ago from the minister Allah from the finance from the central bank from the prison le ning hadama dingol le ka kuke you understand adunga kuke le fanan ala yen non di kula nyim banko kan nim woltema hadama yala anin kudul me yalon ko kabrimbe o kelam tenana mangilla ko meduna politiko kono nata bula alfano wa me yalon ko his excellency ala Usainu Dabo we mem para ku ken doto kamol mako kamol fata kamol tankan di bunja wala watna afana memira kabe duna politiko do Usainu Dabo ya fawati UDP ke da parti barakamati ni Modou Sabal dun dawda dota ko ku ke pala se barako ke je wala be kering dara abaraka baka saps thank you for your time Mamadou Sabali mi yalanko United Democratic Party abe wala to dame yalanko fan komando akadunto dame wala ker katim tinal hakilo ba kan komando sanji killing komando National People's Party keda multi mi yalanko e dabula carte fo mi yalanko opposition mi yalanko fo wala Gambia Democratic Congress GDC ya candidate londi atanyin lanyin to dame yalanko
yalanko United Democratic Party Italia yitande fanko GDC ila candidate be wala fasara atangin lan karte fawni anata na ta nyame wala National People's Party e gagné taje gagné nyami yalanka sangarata bake bayri o opposition ni e kada molti mi yalanko ye boy mi yalanko awarata bake atangin la nyum fango do bari sabali aba fokane ko wodlande mol membeji wolbe kodi kam president barola party wala memo NPP wolbe kodi kan president barola party wala memo NPP biri wo interview banta nga kibar kaydol fananci ka foreabe mbulu la kibata la Nelson Mane wala safero ke ko National Human Rights Commission faye kafo wala kafo membe lorim banko kanjam pour ka hadamaya nyanto fasa anin ku kata wonu ye nya ku ya bake tene lungula men keda kunundi November karotil mo anim fula andi masakunda kumandi ko se kada kol beke ye kiti bungul horma ye bunya soko kol me yalan ko wolle bota kiti bungul la luala karola Human Rights Commission ya itandi e kontine da kan yitandi la kuma kan do me yalan ko wala press statement di ya janjandi nin kibar bundal tema ya safe jefan e ko nyin karang wala nyin nata la kala mutan dodo me yalan ko ay sula bake annu a keda fendi me yalan ko a ko keda e jahal kubade du momen na arbitrary arrest kamol muta a trafan ma la loi kan unlawful detention ka banko nimul muta katay deten a trafan amanke loi kandi mel kaw ke fan wala Gambia Police Force di e ko a keda fendi me yalan ko ay sola mo fula membi ye yalan ko ka fay ko nene Freda Gomez ani Lamin si nyin keda modi me yalan ko police ole deten a tray ma landi loi kan ya itande kuma kan do according to a report kuma kan me yalan ko ya soto information me yalan ko ya soto mem Human Rights Commission de e ko nene Freda Gomez ani akaku nyome mo Lamin city wala keda modi mi yalan ko be do ko la dame wala e be meltu ala nyim banko kan wala mu faye kafudo me ka fay ko Global Heart Medical Mission wala be nyim banko kanja annu iketela do ku laledi mi yalan ko ay be muta police wala muta ye arrest commando ina de charge mi yalan ko men tambira wala Inspector General of Police di wala charge 2 count wala tumir bunda fula ye wala le kan la abol kono malicious injuries to property iko de keda modi mi yalan ko wandi fe ontinya criminal trespass e lanna tambo ke dundal la ni loi manta ye charge ni wala commando ina de bula belo kan wonada ke fendi mi alan ko iko man sakunda man sonke samba kiti bungula ina de bula wala nyama wo kamala de Gambia Human Rights Commission Gambia la nyin kafo me lori hadama nyantol la banko kan iko de wo nyalal mu Mrs Gomez nata man sakunda samba kiti bungula katambinu High Court andu High Court nada fo jevan ye arrest menna ye detain menna ani loi foda nyokole andu ye banko maral kitabo tinyale memu section 19 of the 1997 constitution banko maral kitabo ala fanna tan nin kononto me alan ko asabarita nyim banko ka 1997 e ko masa kunda o tinyale bari ni ajube fan ye nene arrest men ani Lamin imala bulukan wo kamala kuma kan yimbo da kiti bon la yatande kuma kan do taking notes of the High Court judgment masa kunda wala Human Rights Commission ko katambinu nyin judgment wala nyin kiti kunto me alan ka bota banko la kiti bumbado kayitande ko de masa kunda menke ani loi foda nyokole bari yin mutale ye samba wala ye detain ye arrest atay ma la loi kan ma wala Human Rights Commission ko to katambi nyin judgment wala me alon ka bota kiti bungula e ko de the practice of arbitrary arrest e ko man sakunda men keten ka mo arrest atay ma la loi kan is unacceptable e ko amanja ita ay mota atala ko dage nyim banko kan soko democratic society bararo me alon ko wala banko me alon ka be tamakan maral kendolla e ko mota atala nyim banko kan bari ni ajube fon Human Rights Commission ya itandi e ko sa threat e ko akamunta silandale mu anu a fundamental human right hadama dingul la nyanto me alon ko la balu nyanta talla la kan ay woti nyale anu kule me alon ka manyan na kala anda banko mara kira boti nyale me mu 1997 constitution di ki waro ya itandi hansa be continue la Human Rights Commission ya yin fanan la faje e ko de nyin kera fendi me alon ko disregarding or refusing to enforce court order e ko man sakunda niye nyala kitibungu kan wala e kitibungu la ko doyandi wala kuma kan wala kan membo da kitibungu wala ni man sakunda wo doyandi wo kera fendi me alon ko asilanda warta de bari ni ajube fan ni mo fendi me alon ko ay luati nyale bari ni ajube yemo arrest ya tamba ya detain atre mala loi kan kitibungu na ta fo ye menke ani loi fora nyokole wo fa kamala ko dage e man kitibungu la wo hormay ma bunya man sakunda simfa menta Human Rights Commission ya itandi e ko kule me alon ko ay harama nyanto tinyale nyimbanko kan andu rule of law memu maral kendo ti wala loi la maraloti ani good governance maral kendo ay woti nyale nyimbanko kan de andu ani wo fota nyokole Human Rights Commission ya itandi wo kamala e ko we are here by call wo kamala e ko be commando kala wala Inspector General of Police la mem police wala kunton kodi ani Attorney General me alon ko wala minister de mem mata loi la ani kiti bungu be men koto kaytandi ko de ye kiti bungu horoma ya bunya kuma kawon mem boda kiti bungu do man sakunda sa horoma ya bunya andu hadama de wala nyanto andu abol kono nene Freda Gomez ani Lamin si ila nyanto me alon ko ya tinya andu banko mara kitabo ya garanti le wala
walla a sembeta walla wo mu fendi mi alan ko ya tinyale andu mara kitabo nyim fami mu 1997 constitution di anu foda nyokole wo gamala e kumandro ke memo human rights commission di e ko bodi hadama de be nyanta enjoy le memo ila harama nyantoti mi alan ko banko mara kitabo fangelo fasa wo kamala e ko we hereby urge the inspector general of police to immediately and unconditionally release bots mbe kumandro ke la inspector general of police la mem police wala nyaton koti ye tariya nyama mi alan ko tariya andu kana kula kunna tola ye nene bula ay free ye lamin sibula ay free ko high court de alandi nyame bari ni ajube fan iman luwati nyaani banko kan human rights commission ay tandi wo kamala inata bambandi e ko nyimu fendi mi alon ko de ibe nyim men tamandi kanden man sakunda la karola isalon ko de ye nyilla nyanto ti nyale de andum harama nyanto mi alon ko banko mara kitabo ya duibulo kono ila karola ko nyanta enjoy la banko kan ye woti nyale de bari ni ajube fan mara kitabo mem constitution oti akamunta ni foda nyokole andum high court ruling mi alon ko harama na kiti bumba mi alon ka be banjun wole kawdi nyilla ko ye muta men nani loi foda nyokole e ko man sakunda be tamando men ke gan ani o foda nyokole de ya human rights commission ya fu man sakunda e hanbi katenten kibaro la mi yalan ka be dending kibar kilingol la ko government break silence on nene federal dispute land standard wala safe ko man sakunda ikera multi mi yalan ko idiya mutale mi yalan ko wole be dending akamunda nyin drinkirala da mi yalan ko fa wole ko menitamu wole global heart of medical mission de and wala country coordinator membe gambia banko nyin ka mumenti wala nene federal commerce ya itande e ka mo multi mi yalan ko ya arrest le wala ya mutale kabiri wado mi yalan ko fa akamunda nyo sabobe dending keno do la kuala me yalan ko fa akamunda anti crime wala benu ngi ka be tenten ka yaitande e ko Miss Gomez ani lamin si wal mu do ku lalle men be do ko la nyin ka fo e banko nyin ka yaitande e ko police wal arjuma lungo e kata multi mi yalan ko ye mutale ay la mutaw nyin anata nanne kabiri nyim mo fulo tara kumpa borola wa keno nyin nakarola yaitande andi ko kiti bungo wala julo kuntule de ka fo men yalan ko wala tamu nyin keno nyindi o mu global heart of medical mission nati yaitande bari ko kabiri latest arrange ila nyi mutal labang mi yalan ko wala kedila ani nara na maro mi yalan ko ye wala keda e ko gambe din jamal bije men bo dinkra jamal do ya ko nyim bay bake police be manya nyamen ke ka nyim mol nyina anu ye kumande ka fo ye ke mol mi yalan ko ye bula e ko ye Miss Gomez jibe mole mati mi yalan ko kunum ya arrange wala ya fendinu ndame wala buruse be magistrate court dame yalan ko tumiri saba ye wal den atonga da conspiracy to commit felony ka tafaw ka luwatinya idle and disorderly katara kenya la dinkra kenya mi yalan ko akamunda ita dante no la mune CJ aitande bar wo be nyama fana ka police wal ka bale nyaado wala ke kundunte pour que la do ko ke ko be nyanta kala nyame yaitande e ko wanyama ka be kiti yon kumandida bruce be magistrate court me yalan ko wala be nene to yala kiti bu ngindo wala lawyer Saliou Talde Yasin Senghor wal kada molti mi yalan ko findida tumi mo to yala membe num banko to yala je superintendent M Jaaju e ka tele be banko to yala nun kiti bu ngodo yaitande kabire ñun tumirol ñi ye karang ata ñin la ñindo me yalan ko fa wala loyalde me ya nga mem tul falete Saliou Tal ani Yasin Senghor e koy mu molti mi yalan ko yafo ka fo de ni mu fenet mi yalan ko fa akamunda kiti yo nyin na karola ye tumirol mi yalan ko ye wala dang ila mol nyin tongoda amu tumir lat mi yalan ko tumiri ken sengolem e ko wonyama nyin loyal ye ko man doge kiti bon la ka fay ko nyin tumirol nyi e mu fenet mi yalan ko ali fay banta bari mu fenet mi yalan ko fa akamunda ji mondolem ya itade kabri yo fo ata nyin dañi do a bot side karafulo nyimbe principal magistrate Mohammed Kurbali ka kera mod mi yalan ko anata kiti yo nyin lo sawndi a fo gen wari karotili saba jare sango ya itande e ko wonyama ata nyin sura tambira ministry bunda men ka jibe roke wala karola e ko tel mo molti mi yalan ko statement o bondi wala kuma kan o bondi dama yalan ko nyin keno mi yalan ka be nyosa bo kono wala fitino kono e mo molti mi yalan ko idiya mutala e ko bayri ni ajibe nyin global home of medical mission wal mo molti mi yalan ko fa former president Yaya Jammeh wala keno di la 2007 sango ka bray nyin keno nyin di la atra nun ko Yaya Jammeh etel ba fo kan ko mambula sul wala silo no ma yayitande wonyama akeda molti mi yalan ko executive directive ka va kan o bodanan sandole atamada wala pour ka nyin keno di nyim mol nyina men yalan ko wala global heart of medical mission de kabri adila atanyin lañido e ko nyaato domandi Yaya Jammeh na dake motim yalan ko anata na nyim mol nyina ate bay Gambia banko nyinka kabri ay bayje ministry of health justice ya itande e ko kabri nyim man sakunda kudo na rana 2017 sango itel mum molti mi yalan ko fa kamunda ye mo jamal wala mo fulaki mi yalan ko mo ga kamunda a cabinet minister le director of health ye wal ki pour kada nyim mol benyoya men yalan ko wala global heart of medical mission de men yalan ko be sabade United States banko le kay ya itande kabri wakata
kamunda atanyin lanyido e koy mum molti mi yalan ko fa kamunda ye kuma kangol be dante atanyun yele mi yalan koy be wala kele bar man sakunda ko de idal mum molti mi yalan koy kada ko be kele kadi amu nyim molye ka foy ko de keno mi yalan ko ya jame waldi atella abe tourism development area le ni yo moy duro wolen akamunda tuwab lun tangol lakaro yurwa sifal mi yalan ko walla ka kaje akamunda abe lari o keno nyin abe lari wo fanna nyine ka andu gambe man sakunda de e be jiaro kele OIC la ni be jiaro kele ni OIC la e mum molti mi yalan ko nyin keno nyi e nyaabe lori wala kan ila faka do ko dol ke atangin lanyido man sakunda ko de kata ministry of justice la e ko tele kada ko bekele kaje fanko de nyim moli be ju so nyabun wala nyaade le bari tel tu kuta menna e ko loi membe banko nyinka wakame yitande wala keno kene mi yalan ka be banko nyinka man sakunda altamu wal sabu tel be semberi wala fala a pour kaje keno nyi ke molti mi yalan ko isi bulo la kan andum fay be kala molti mi yalan ko nyim molji e be ju so nyaburo di la wala be compensate la man sakunda fana mbafu kan kuma kan to mi yalan ko kada fendi mi yalan ko a jamfata bake bar kibaro ko me yitande wala way ko man sakunda fana ndiyam tan nyin keno nyi nak wala kayitande fanko etel mo molti mi yalan ko kan mi yalan ko wala loi membe banko kan wala keno be mo man sakunda tal di ando etel mo molti mi yalan ko akamunda OIC project ay mo molti mi yalan ko keno nyi nakarol iba landika wala to briwo kibaro banda standard balanga point fananci ga la kiba tala ali jaw chafero ke ko esam bay fal mi yalan ko atimo independent presidential candidate woti membe lorim pour commencer ni december karotil nani e ga continuer ala campagne wala sandol do tarin bari adi amuta meeting jamato mi yalan ko aya ko bay andun a nyakuya to moment na nyi wuli sabo mi yalan ko president Adama Barrow ya kankula command ko be alkalol jola wala e jafal ko nyimu neni rolti fon alkalol la karola ay tandi meeting ulto e ko since I said alkalos ought to be paid e jafal ko birate afo nyimbanko kan ko alkalol nyanda jolale e mancha kunda fana fintida na ya damu day ko be alkalol jolale ako bari birate nyim moy ako ay miral folode ay na ranyin karoke ibe alkalol jola nyaadi andi be jola jolle ako bari na birana ta moy ko be alkalol jola dalsi wuli sabo damale ako ate ko a kushi a sita ko mira bage ako di to nyani ajube alkalo la jo kula mi alan ko a nyandile a nyanta kelale ako bari fo nyanda alkalo jola dalsi wuli sabo damal la bang esa fale nyinin karoga if in the salary of a mate at Banjul ako hanim bindano la salary wala ala karfajo Banjul ako wala siada nying dalsi wuli saboti andu aman membe tema wala jirko membe tema abita fo dalsi wuli kilin dalsi kemelulu bindano la alkalo la jotema ako nyimmanke fendi mi alan ko nyanta na alkalo jola yinna mi alon ko nyille mun na ada nyaton koldi nyille mun na sato alfaldi andu nyille mu fan original leaders nyille mu fan na nyaton kolti mi alon ko ngaw men tara nyille mu wolti mi alon ko wolle nyanta jola nyinna nyim ko do mi alon ko dalsi wili sabadamma e za fal ko ndeda kaya fo ala meeting jamaato abol kono sare bojo koina damfa kunda anindula ko don to tarim banko kan ay meeting ke dame fal believe that Gambia alkalos really enjoy akotonya ne Gambia alkalolu yanta enjoy la wala yanta fensoro la mi alon ka bola man sakunda bul andu man sakunda nyante jolale andu anyanta salary londili mi alon ka be kala permanent di mi alon ko be kala continue kuledi jo nyanta sodla jele akobari jo mi alon ka nyanda sodla fo nyanda kala dalsi wili sabada manati bang alkalo la karola nyinin karoke ako nyaajube alkal jamabe nyin panko kan wala nyin sade wol tari ila dimbal fongo dam mandron e kamendo motilo kono newoni wuli sabo compare wo kera fendi mi alon ka jamfara ako woto ni ata alkalo be jola amanya kala dalsi wili sabo damandi alkalo nyanda jola fenna mi alon ko de ase nafano asela dimbal nafano esa fali afo mole melbe santoro akamonda alkalo la jomu fenere mi yalanko amanjawya bara mu fenere mi yalanko akamonda man sekunda la priority wala sulobe dame imam wolti mi yalanko wado do be ga get right amin ngawda do kulal so mi yalanko wala be banko nyinga wala jomu fenere mi yalanko akamonda abedomal I think sulobe je pour kaje ko yeke molti mi yalanko ye work on wala jonyum force janni bita do create nyene ba jala ko wol sido sponsor mi yalanko abena fala janni be do commencer yeah very well de kuni ko ke la kana ke to bala to ko be nyinke kanne o manya kala fendi mi al jang banko kan jam mo be complain kan salary man be fenci president Barrow sim faltale fo katen to wala ay 50% la fa salary kono wo kumata bake bari fana alkalol mum mo liti mi al ko la do ko kumata bake kol be ka follow itelle ya ni ba salary dile mi al ka seni la dimbal na fano andum fana do kulal fana ela jola fa nyaala mi al ko nin karo fata ise la jol sotono se mal boto sanoje se la
luwasel jonoje at least a feetu bulmi alon ko be dimbal balon lawol hanbe katen den kibaro la kota time has come for Halifa Sallah to be president. Dr. Jan London Cisse wala sa fekker fato e ko mi yalon ko fa akamonda atale bunu la candidature All People's Party mi yalon ko wala Dr. Bay Ibrahim Jan e ka mo multi mi yalon ko ayitande ko wato sitale pour honorable Halifa Sallah ay ke president ti banko nyin kay yayitande e ko niaji be honorable Halifa Sallah atale mo presidential candidate a People's Democratic Organization for Independence and Socialism e ka atale moti mi yalon ko atale mo la biroti carte fo membe ke la banko nyin kan December karotil nani yayitande sanjitan saba ani lulu e ko Halifa Sallah amo multi mi yalon ko be diamu la gambe dingole ka diamu gambe dingole a nyala be banko marano la nyame yayitande e ko wo nyama Dr. Jan aba foka ngako wato sitala sain a pour que Halifa Sallah ka ke president di gambe banko nyin kan ayitande ako niaji be 2016 sango niaje akamunda kelo manke gambe banko nyin kan Halifa Sallah ala ludla ku njima mi yalon ko ay waleke ako wala na fitno manke banko nyin kan ayitande ako wo nyama sainde wato sitale pour que Halifa Sallah ka ke president di banko nyin kan ala la carte keso di Halifa Sallah la nyinen sango Dr. Jan ba foka ako Halifa Sallah Dr. Bale Mati de bayri gambe bo banko ala kurango nyimu fenet mi yalon ko Halifa yalone gambe banko la kurango ala jarar lango be Halifa Sallah le bulu wo nyama ala la carte keso di ala Dr. Biran Jan ba yitandika ay tandenda ka fo wato mena e ko niaji be fanda ko na le carte fa Halifa Sallah anen doy man sakunda e mum molti mi yalon ke ba katala nyaasiyo be nyama kaje ko mano kana na gambe banko nyin kay yayitani ako sangi lulu wuccio kono gambe be kala banko dim yalon ko abe mano do kula do mano nyimmi yalon ka be gambe banko sila fombe kala do fanan findin la banda a Dr. Jan ba yitandika a Dr. Ibrahima Jan ami yalon ko fa ka munta telemu a APP le presidential candidate anda be khafuri menma wala PDOIST ako amu fened mi yalon ko fa niaji be say mbenyin tembo mendo a ka munda ni yalla perkal khari fayo wala carte keso aliari honorable Halifa Sallah mba fola le ko de gambe mu banko let mi yalon ko alte manu na fila nan gambe banko nyinga ndelle be manu findi la gambe banko nyinga ko do mi yalon ko wala be sot la ko abe tula gambe banko nyinga pour nga do ko kajang do ko nyinga abe taratu kuru menna wala kanna silol do ko kanna loptanol do ko ka borol sambana loptanol nyindo ka ambulance ol sang ako ko do nyimbe dunda wolto aytande ako wala ninga jibe mba fola le ko de al carte fa Halifa Sallah wato sidale pour Halifa Sallah ke president di Dr. Jan ba foga iko APP leader anyi mi yalon ko fangatlem All People's Party la nyaton ko de e ka mo multi mi yalon ko kabe nomination wato be kedi adana da ko bondile aba bambuta men koma wala PDOIST ka wal sembentu yande anenke fasa andi kala nyin kuma kan banque dame wala sami village mi yalon ka be opari bari jonne arjuma lo yayitande e ko wonyama PDOIST hanbi mo multi mi yalon ko be tantending a pour que la campagne ko banko nyiga janin carte fo be sia December karotil nani campagne nyinde e ka mo fened mi yalon ka commencé danu ada November karotil konondo menyin song mi yalon ko be wala kono anda be banna December karotil fulam menyin song mi yalon ko be wala kono bar kibaro ko may yitane wala ko Dr. Bay Ibrahim Jan ka diam tal ako wado sita pour que Halifa Sallah ke president de bari Dr. Bale man Gambia da boro nyin abat le bulu Gambia la boro nyin ka be Halifa le bulu nga continue kibaro la point kila kibar bunda be bulu la kibata la pa modu champane severo ke ko atu momena president Adama Barrow amurna santoto ye bentundiri nyimma kala nyimbanko kanjam president Barrow ko de ala mitinol to tarin ay mel foje aka munta mambe abe fojede ay ko do landile mi alon ko memu yirwa ko wolti abol fola ala kombo mitinol le to mi alon ka be kala nyim watol kono aytende kuma ko president brabe diamula ralil to da tarin nyamina anin jara president Adama Barrow ya foje ako if you are in a war ni ata tara kele lambuloro ibuke la joran be fay wade klinde wala ibuke la kidike so be fay nyola wo kamala ako de amala kidike so be fay de aka munta ay jamaale landi mi alon ka mawul fay folo aka wol landi ala mitingol to mi alon ko abol fayla a kombo janne a wala kidike so le president mem muiri wala ay memin wala mala development oldi wala yirwa kulu aka be melkela aka munta ma be fo sandoro de na mitino damuda kombo jang abol be lankene mala kombo ngol fane president Adama Barrow ay tande president e ko sonde wala nyin dimanche tambila amuta nan state house to momena ta banko murmuru la mem campagne odi kata ala agenda wala kata kumul sata banko dingule mi alon ko wolle be carte fayla andu ay ko bentundiro kala kabonan kallaji fokana banjun akara fendi mi alon ko moli la bunya ani hormo yitandi president wala ani la lafo bilabe murukan na yetande ko makono president aya fo ala mitin jamal to mi alon kay wolke ako a Gambia aba falinkanne nyala nyame alon ka be nyaari andu ala sanyi lul nala aka munta Gambia di unju sobe lala de ana tan la faje akala man sakunda la hammolo nyindi pour que Gambia ke ko Dubai mi alon ko wala be dunia kono akondu wala mu fendi mo alon ko Gambia di be la dream wala mu la siboldi wala la finna kulu ila fta wala pour Gambia ko Dubai wala mo ata fanana hammodi president wa tandi ako I will build 1200 km route president go abe silo men dokula abita kilometer wuli kilin kilometer keme fula abol dokula nyimbanko kane ni atom bon ko take ka murni nan president yala ako electricity men courant la karola president wa sata ako ba sambala banko di
dum bela kordal kono le janni 2023 president yo fanam fo I will build more road akabe silo jamal le dada ko degi abe lopitanol dada andu abe banko fali na nyala nyame ala ka banko dun kontan la water will be available and I will empower gardens ako jiyobe kala fendi malon ka be gambe dingul sila andu musol la gardinolu abe wol yirwandi la andu abe kala fendi mi alon ko ibe kontan la musol la karola ako next time ako niya tombon ka ke president de kodege sanji lulna la aka munda banko dingul ba adanna pour ka malo input na wala ka malo bunna banko bantala bankol kan kana fe gambe jang ako be dannalde niya de tombon kadu niya jube fan president ya fo banko dun koli aka be yirwa na fe la andu mali seno la karola aba yirwan la molte mano na fe la kodege ka bondi bantala president ya tande president baro mi alon ko abe jikiri mbage ala winola mi alon ko wolbe ka dizembe ka wotuli nani akira modi mi alon ka gambe de on kumandi ko se nyala politician kan ka andu e se kata ko beke ye carte fa ala NPP party o dizembe ka wotuli nani president ya tande who has been had on many occasions president mi alon ko ya moy sila jamato walla ala meeting jamato abe afan kuman la kata mo kayra moldi mole mati mi alon ka abe gambe de on kumandi kan kayro kan e ko president yo fa ala meeting jamato ala da banko din ko kumandi ko se kemodi mi alon ko election men kana isa beke kayra nin kayra andi se katakol beke bankola interest men bankola nafati yo folo tambindi the president is expected to continue his campaign president be yilla kan ka be continue la ala campaign wala ma kan ka be kala kombo sere kunda kani fim bakaw anim banjun dulal to tari mi alon ko abe kala nyi watol la hanbe katenten kibarola APRC splinter group leader speaks Ahmad Jadama wala sa standard newspaper ko Yaya Tamba mi yalon ko atlemo force deputy chairperson wala siran tioti mi yalon ko wala mo APRC noto alliance movement mi yalon ko sainteng inin GDC de be doku wala ka mo multi mi yalon ko aitande ko mol men yalon ko fa wolle tada pour que president Adama Barrow pour ka fasa e mo multi mi yalon ko fa akamunda APRC yawo jamfale andu la faka APRC ka dum president Adama bulo kono amanke fengo fenti na manke kodoti aitande e ko Mr Tamba be diam kan standard e kara janjangola kabri wato mi yalon ko fa akamunda noto alliance movement anin GDC ila campagne nyum beten den kan salumu yaitande e ko wonyama fan amu multi mi yalon ko e ka ko fabaka tombo njada mol men yalon ko fan atalabe APRC nyato mole madum yalon ko lanno mi yalon ko ya jamme wala kala amu multi mi yalon ko ay wala na tambile fo ya sabu amu multi mi yalon ko ya jamme koma ala ta kala party wa bi Adama Barrow ya hakelande fatala nafa ya Tamba ba itandika Tamba tindende ka fo wato men I think even Barrow made it knows president Barrow amu multi mi yalon ko atale yatina mol yalon akabiri wato mi yalon ko ay bon ken sukura dame yalon ko ay fole ako 2017 sango fabaka tombo njada amu multi mi yalon ko ananya ka nyojele aitande ako nyinka me yitande wala fabaka tombo njada amu multi mi yalon ko anin Adama Barrow e kay kul nyokul wala ndo akaje kullo kono le bar wonyama na finta nan jamaka aka fontele ko de Adama Barrow wala mun tel jaw foloti banko nyinka Yaya Tamba ba yitande ka ako wonyama Fabakar had always denied that time Fabakar mu multi mi yalon ko fa aka tu balandine ka mu multi mi yalon ko na nyama president Barrow je wala nyabu ka president Adama Barrow je bar Barrow fa wala na na Fabakar to monjara Barrow fa le ya wanyar Yaya Tamba ba yitande ka ako he won that I dandar laloke ako no one should trust a politician like Fabakar to monjara mo manya ka politician la politician la menjo ko Fabakar to monjara sifa anala mol aitande e ko Tamba amum wolti mi yalon ko amurtanande ka president Adama Barrow aya tumi ka amum wolti mi yalon ko fa Gambia banko nyi aba maraka nyame banko nyi be boylal de aitande all sectors left in good shape by Jammeh a hard collapse Yaya Jammeh ay dinkra tuje mi yalon ko be ke kuring anabe betiari Adama Barrow wodo tinyalde anu sante be boy kanne aitande e ko Yaya Tamba tendenda ka fa wato mena akonte mum wolti mi yalon ko majjige ko Gambia dingol mum wolti mi yalon ko e be mistake ko kelale pour ka carte fa Adama Barrow ko de kay aitande you cannot compare Jammeh government Yaya Jammeh la manza kunda itani Adama Barrow la manza kunda la non akamunda la tribunal suto Yaya Tamba ba itandika Mr Tamba kay president Adama Barrow aya tumi kam amu molti mi yalon ko Gambia banko aya mortgage wala nduma donto dame wala Senegal banko di aitande akon ya jibe Senegalel mum molti mi yalon ko e Gambia intrude kanne wala ka dum Gambia banko nyin kanne Yaya Jammeh la wato e mum molti mi yalon ko nanata hanyida kanyin sifa nyinga Senegalel fon mum molti mi yalon ko yen dominate wala sembo bina warlande tanko nyin na karola and wo be manke fendi for president Adama Barrow la man sakunda wala fon yo sabu Tamba ba yitandiga e ko wonyama amum molti mi yalon ko ay kumo nyum boyndi dame aka mu fenet mi yalon ko fa kamunda Barrow mum molti mi yalon ko Gambia dingol ade tankano la ko dekede wonyama kay kumandiro ko Gambia dingol ka fo yal carte fay mama kande nal lafta yur wala Allah
movement wasika fenti mi yalan ko asikali ayitande bare ko mi yalan ko fa wala be APRC la farandando ñi ñaato and wol be bamburi men ko ma wala mama kande yaya tamba ayitande ko president baro mole mati mi yalan ko fa ka monta gambe bang dingol ate wol tankandino la ko teke ko ate tankandino la ka mo molti mi yalan ko ate tankandino la bayra ko president baro la man sekunda ani yaya jamme man sekunda aka monta la tilibulo anin suto ko jamme dulal mi sectol men betu parakare jam baro mo molti mi yalan ko wol be collapse wala nduma e poita ala ñaaton ka yakoto ako president baro fa bakar wañarle ila meetingul akaya wanyar level call it that way, but I think wanyar lolem anyway because president baro fa ya faje ya fa am multi mi yalan ko for 2017 kana bentel tamba ba yitandi kan ko FTJ nana man son non ka mo multi mi yalan ko ani president baro ka nyojala fo na manke president baro fo la nyin ko makam mi yalan ko ay wala fa manyan na wanyar na continue ki waro la mi yalan ko wolle be mbulu for ya fana be mbulu ba ci kala independent electoral commission memo IECD ta me alon ko wala mu nyi dimanche tambilati november karotil mu anin killing 2021 e ko replacement of voters card mo men nay kankularo ke pour mo mel alon ko la voters card filda animil alon ko ital sunyata le walle tinyata pour ka replace e ko ya kumfale de nyi dimanche tambila ya tande kuma kawodo e ko nal hakilo ba kan IEC ya kankula november karotil tang anil lulu e ko ba damura la ka voters card wol di molla mi alon ko ital filta le walle e tinyata andu nyimbe continue la fo november karotil mu anin killing o mu nyi dimanche tambilati IEC ya kankula e ko sa ya kumfale ya tande kuma kawodo e ko nal hakilo ba ka independent electoral commission mel matra karra fa wala nyala nyimbanko ka ya damre nun komanto me karo kono on the 29 May me karotil mu anin kononto an kada fo 11 July karotil tang anin killing ye voters card di mol la taren banko kan andi e mendi mol la o yirko wala mu ko carte fa voters card wili keme kononto taworo nim fula keme talulu ani warwula memu 962,157 voters card IEC wala di mol la me ko wolle nyanta carte fa la nyimbanko ka baro kamala ina da kankula ko de mol me alan ko sa ital filta walla ittinyata walla a jolontema e se kata ko bege yeta pour ka dila bari IEC ya kankula commando de e ko sande yo fonan kum faala nyi dimanche tambila ya fo kuma kan ko me alan ko ya isu hansa ya continue kayitandi e ko de nyi kera fendi mi alan ko general voters registration brake da banko ka oto IEC na tanyi wato fonanda ka jube mol me alan ko ital filtale e wol fana e se wato dila ani mi alan ko a jolontema walla tinyata ye wato dila pour kata bari nyi kera fendi mi alan ka o manke 15 ande de dal si keme mari ka wala jo bari ko fana sa ya kum faale de ko fana bantale sa IEC be memba duga wala mu general election oti mem mu bekela november karo wala december karo tili nani nyimbanko ka mem presidential election oti IEC ya findin kamunta manta be ngin amu fene mi yalan ko sang bantale man yalan ko wala la voters card so wala ba so wala ba carte fa la december 4 so men yalan ko wala delta pour ka je ni la voters card ni kata kulli la do hewobe dawda ni la voters card be rom la kata dulal be do nyanda ki fonyo wasifa la voters card di propose la so propose ni momenti wala pour carte fayo why not ya bule la bun kono specific place yalla ndi wodo december 4 ni carte fayo sire yeta ya nyi kaje simple yeta yela carte fa yemorna yalla ndi rada ina bita dawoda ina bita je nem menta filter sai am average ita mari menta fayda december 4 na tara image voters card ni ID card la do ko faratale ni ko voters card wala mu carte fayla la kayto ni wodi la don wota landi fo carte fa aussi yeta ye carte fay amanjare na kayay hanbe katenten kibaro la ngadiama honorable alhaji sow mi yalan ko abe dame walen Gambia Democratic Congress mi yalan ko walen GDC dame yalan ko fang imam multi mi yalan ko etententa ke la campagne ke atanyin dinkranindo wa honorable sow amam multi mi yalan ko fang National People's Party ila mol mi yalan ko wolle be jimara jama bije ka describe la yayitande ko one time MP atama multi mi yalan ko député membe kalade sanjinul damma abe wala kalade bari NPP imam party dat mi yalan ko jimara la tundo nyinka imam multi mi yalan ko be jere claim la wala be jeta la GDC bule ngadiama honorable sow kabri wato mi yalan ko GDC itara jimara ay muneje o ma fo nyina anin ila support base wala ila fasaro nya abe nyaadi la jimara na yala telephone ta ngadu de kibaro kon honorable be live King FM radio 94.7 baraka nge soro programme ko nyamen ko teke abarka ba ke jara bari la wala be konto be jay very well kamunda imam multi mi yalan ko ibe ta jimara to yala député bu ngoto ando imam multi mi yalan ko NPP ba yitandi kam fan ko ila député ya awu ciote mela sanji lulu ibe danna wala bari ko lañi batala GDC bulle ambe campagne ombe wala kono anu GDC tara jimara Allah support base be nyaadi la en jimara abarka bake jara abarka bake tebe mum fura badin la molale bi GDC strong ta more than before in Jimara bayri na rally fula soto in Jimara
rally doing soto sare bojo bari welcoming in dorong olungo mol mafutano sare bojo for almost late hours. Okay. Boda je fanang on Sunday rally bali soto Gambisara which happened to be baroka for jelum ala stronghold. Bari the mumfola dorong ka bring wo meeting on Tambita those two rallies in Jimara. Baro Mancino no ala molu Mancino no. In fact right now they are going up to 3 to 4 a.m. ala grupo mumbe Jimara kata campaign wala because ye mbolo nyingi hada matimol munje kapimma mafuta daje they were disappointed because comme ça ya fo nyami idol ka fo Jimara sa idol leta mu Jimara di mamma de mo buluje in fact some of them ikafo no mamma nyab kata Jimara ani gele kilinga ta fandino la mumba wel komla but wolu mo more than 100 gele modolu Mancino Jimara dingole bebe kamfari be laptala ka mamma wel ko so ndebe mum fala moli idole dia undol be dokola right now ala molu be yaay kam satol to ikamol of a kodola including the chiefs akata dulal to ka almamol kumandika alkalol kumandika wol dani pour ye bo GDC ya bo moli ye carte fa NPP bari wol buke faale so ndol be mun kala ngawolon ne andum ni ala sonta baro ngafu andum bari pidla ala polling station mumbe manka mankunda wuluta dame mba busala je folo jela balo na ko pinyata bulu honorable so jemu dinkralti mi yalan ko akamunda URR jemu dulalti mi yalan ko president baroka je clam ko je mala stronghold going by akamem foko on precedented development yurwa ko wol ay menke wod lañindo amu fenede mi yalan ko asembo warta bake ni de ko GDC mu parti de bi yalan ko be gagnela wod lañindo ya wala ndibineka yaje ngapo nyamen dolbe jele kunul lem fintita URR now I'm talking about URR in general kunul lem bota URR andu ngamu njeje special in the sandugu kata tumata kata kantora jara dol na support base bi jele andung I am telling you Barrow cannot win URR ni ala so all the development akamun claim adela ya kije ni ala so ade winna wallahi ade winna Jimara ade winna in URR in general. What have you seen yemuneje wod lañindo me yati nete ko Barrow te winna je tell us yemuneje ya ikadiya mu nyamin nung pour itolie URR soto ye kumol beko Jimara URR man support sodo je bari kabrim mama fudar je hadama dingol mum fintida andu mol fintida nin kamfala because Barrow is accusing them that they are no more GDC but NPP wo kamfale wala kamfa de URR kole wo kamfale de Jimara kole ya idandi Barrow fo idol kamum fo wo man sodo. Two claims me alonko ye bulo chodal la NPP and NUP. NPP inkoli afoko al continue da ka platform di for President Jamela ando ye IEC notify le formally pour yal dandala wala ando NUP National Unity Party ko al ka overstay ala dulal to le me alonko al time me IEC adi alla woka tambile wol fana ye IEC notify nyina fo alla altio label alla party o nyin kankula wala nyi tumirol aliye moy le baniata aliye moy fo IEC al bonde akalamal Ndol NPP ndol de lamoyla because they are not the body responsible for the election. Ndol we are waiting for IEC let them write to Odia Safero Kandola ya fo mole ko ya jamme man yanna katia molla pate molla molla rally dulato. Andu ye lua mu yalon ko lua le aidande one section indicate in their letter then that's the time we will accept. But without that, Jammeh is going to continue addressing his supporters in each of our rallies. In fact, now not BIDM or Sama Diamla, every rally have a Diamla until unless IEC later survey, the Lua Muyalon Koya, Jammeh Manyana Katiama section indicate. Then that's the time we will, Mowato le mol persona ngaya Jammeh stop Diamol. Akarawo manke. Akarawo manke. Don't accept la NPP cannot dictate us. They are not the body responsible for election. So we don't even listen to them. Akamunda honorable ningela diamu kamoy IEC la letaro me alonko albaba dukan. They must include a relevant constitution o me alonko ayajame bal diamola. Ni ode alterson. Exactly. That's it. Because banko ni loi le bijang andun loi mol bebe loi kotole. So you cannot just dictate us nyinke yara loi mango. We are not that political party. Ntol manke mol dimi alonko mobe mol silandila. We are not that. So according to National Unity Party, ngalon ne manjang le kawor safero ke pot wobe man soto because we went to Sare Alpha. I am the desk officer for GDC in URR. Sare Alpha wolungo mol futa je around 4.
In fact, we learned that they were coming there at 6. NUP Nyandanala J6. We leave Sare Alpha 18 after 5. You see, so if they are telling us we are overstaying in a rally, that's not true. Woman Soto. Let them go there and ask the Alcalo, time to Malondol Sare Alpha. So apart from that, we respected the time allocated to us, and in fact, Hani Kunung, we were kind of somehow late to come to Galemanda in CRR. Na party leader Molbealo Molo Muyalon ka lafta Cairo la andung akalua folole. Yada don't mampare, but other thing did any moto atara mole aso to silokam, because he always want to see that people respect the time. So if others are telling us that we are not respecting our time or we are overstaying, that's not true. Akamunta presidential election mi yalan ko mo jamal baji kila kabe tensla bake wala abe dula bake ba dami yalan ko candidate woro wala multi mi yalan ko ebe lorim banko nyika Mama Kande ala chance of winning abe nyadi la honorable so I can tell you Mama Kande have already win, and in fact we are already preparing the intimidation card for the victory celebration. Oh really? So Barrow is going to be the one-time president, and it's going to be a history in the Gambia. Since we gained independence, Barrow lebekela followed like Donald Trump in the US, take first president we along one-time pass in the Gambia. I am telling you this. Mr. Sow, foyman sila incumbency la powerfulness la wala ala sembo me ala ka president. Incumbency not Barrow. Jamme mol silande jamme la wato ala o because he ate fero sotole bari Barrow ndolman sila Barrow la. Akamunta ko indunu jimara fo ay tara andun disi ama borindila fo ay tewo kati. President Barrow jande molke bula line to aya fole akoni oppositional mantre la interest de ma jibe ka yeke molti mi yalan ko e kafama yenana ye banko doku atanyi baba ye Gambia banko nyi yena ye kafama ye banko nyi doku kande fana mo molti mi yalan ko ay President Barrow kumande akay na kafala patima même mo jidi sidi President Barrow Mama Kande jumala nyanda ka juma join Mama Kande register his political party before Barrow a political party register. So by right, Barrow lenyantana la kafula Kandela, because we know very well that Barrow mang londo soto ka banko tamandi amalon banko nyanta tamandi la nyame. So lenyantana la mama kan not mama. In fact, I am telling you, if that happen, if GDC join the NPP, I'm going to resign from politics or resign from the GDC party. Someone we are man sakunda tamandiro no. Honorable Alhaji Sow me yalanko wala mo Jimara la National Assembly membati me yalanko ataba itandi kanko etel gagneta la foka pare la victory celebration card ebo molti me yalanko fang ebo bondi kanne wala ebo deda kanne hanbi katanteng kibaro nyina ko mansu OP claim 5 million brochure asimota wala save standard newspaper ko kewdo biye mi yalanko ka komande konilos mi yalanko fang ikaka doko ke compagnie doy mi yalanko wala ka atanyi moto de dalake ko wala moni moti makiti yo yele in office of the president teba ani attorney general and minister of justice high court Banjul dame yallon ko fan ikaba kalame kan atanyi ndanye ko dala 6 million lulu wuli keme wuli tan saba anin konondo keme lulu tan nani anin killing bururu taworo anin saba wala fendi yallon ka be wala kanin kan ka bo office of the president mul memo president wala office odi yayitande e ko wonyama fan alani legal fee wala loi fana na karola kodomi yallon ko ay wala jo abe kalindro ke kan wuli keme lulu wuli keme lulu wuli tan anin saba keme konondo tallulu anin nane bururu tan o ke fendi mi yallon ka be wonyinin ka kan atanyi la nyito yayitande e ko wonyama fan ataba fo kan kiti bu ngoy wato mena ako ka bo 2012 sango kata fo 2017 sango office of the president imu multimi yallon ko e la motol kinan atalla garasoro prake multimi yallon ko kali 50 doku wala kali repair aitande ako wonyama ye invoice so sotoje me yallon ko imajo membita kanyana dala 6 million woro wuli kemese wuli taworo anin fula keme woro wala taworo wala adburu tang anin lulu wo mu fendi mi yallon ka law julo wala be office of the president na aitande ako wonyama kabring ay nyin kalameroke katambini ministry bundala men ka jiberoke atanyin na fulo la karola wal kada moti yallon ko e kangodi directorate la men yallon ko wala be marali kasabir wala karola memo internal audit pour ke moti yallon ko yin kodo nyi ya kansu nyokan ka suman wala ka hayma jella fa mu kodo nyinde aitande akoy nara tara ko de ala julo men yallon ko wala be office of the president dala 6 million lulu wuli keme wuli tan saba anin kono do keme lulu tan nani anin killing atanyin la nyindo aitande ako hanatra nun ko akada moti yallon
yalan ko ay kango solo ka bo secretary general bulu kata office of the president ka foy ko de ala nyin julo mi yalan ko wala bela pour que moti mi yalan ko yaajo ako amu moti mi yalan ko julo nyi han bi imajo ako waya sabo ministry bunda me marta tilingo la karo William Fully and negligently refused to settle the fee imu moti mi yalan ko tawla ya kono anim fananke nyala kukan imu moti mi yalan ko balanda pour que nanyi julo jo mi yalan ko wala bela iko wanyama kabiri nyi ko nyi mbefo iko matanyi wala ko nyi amu fendi mi yalan ko kabiri ya menso wala nduma ya moynu akiri bungo mi yalan ko wala kara banjul am high court iko nyi party fulol be be mu molti mi yalan ko kambenda ko ko nyi ba bannale andu wanyama fayna tan lunga la pour que kitiyo nyi na wuto sawni pour que ko nyi ba kacala ka banyame yayitande bay kam yitande wala ke wodo bije kay president la office samba kitiyo la kala dala sim million lulu men siata wodi wala beje wala bela bari mu molti mi yalan ko fan ala ila moto kana fi na jello ko 2012 kada fo 2017 pour que maintenance kamenta wato bantala fereng kibarol mi yalan ko fan kamenta walla mannano yayitande fanko akamenta kibar kilembija mi yalan ko yayitande fan ko sauvé yayitande ko molla jiko mi yalan ko be yol soro independent electoral commission la karola memmo ICT e kamo fendet mi yalan ko be jikan standard la alhaji mane ya safe yayitande fanko kabrin december karo carte fo membe kala banko ni ka december karo til nani afro baromita sauvé yayitande fanko mo fendet mi yalan ko membi da kanyana akemo keme sidla tang nani anin konondo way do mandinke walla molti mi yalan ko fan akamunda wal yayitande ko ijikita IC la ande ko nyimu fenede mi yalan ko jibala sodra moli jiko mi yalan ko yewal sodo IC la karola bari ko 2018 sa on yajibe keme sidla taworo anin nani wal mu molti mi yalan ko wal be ko ijikita IC la bake a banko nyin kambara kamunta ka lañi leta sobe wala nyin sumandir la bango pare la banta benkala e ko molti mi yalan ko fa la jiko IC la karola e ka jita bake wala nduma atalata iko jita bake walla talata janimbe findilanse kankularol di alla mel bembulu jang Gambia Association for Reforms and Development ka fo membe lorim pour ka falendiro ke ani yirwa na fe tunkul be la karola walla ko be public lecture la ka diamu moli ko la me alon ko walla be kerim banko kan abe kala ni arabalung le me alon ko on the 24th of November 2021 talan shaba kata way sandola abe kala dam fa wala talent Islamic Institute ko kamala e ko presental me alon ko wollebe alfal men be kacala nyimbengoto wollem Sheikh Hama Jete atabe diamula men wolam religious and politic dino anim political la karola pro dunia la falingula ya falingula cool ani Sheikh Dr. Sambaba atabe diamula karo men wolam protecting the principle of religious ka dino la tunkulu ke tanka wato be la dino kono ani national peace and security bankola tanko ani Cairo atabe diamula wo fanalla ko kamala e ko be nyi wato tala pour ka nyimmolu invite me alon ko be bunyato komon la je abol kono Supreme Islamic Council katambila alfa la president animol men bebe Supreme Islamic Council anim university me alan ko ka fa al hikma university mol men baby je katambila alfa la mem principal oti ani talending Islamic Institute ila principal ani alfa men bebo karamoto e bebe bunyado kumalla ani political party nyadon ko katambi banko president his excellency president Adama Barrow ani NPP e bebe bunyado kumalla ani honorable lawyer Ousainou Dabo UDP ani UDP be bebe bunyado kumalla doy mem Alifa Sallati ana la party o molu e bebe bunyato kumandila je ani NUP mem Abdullah Jameti iba fana bunyado kumalla ani NUPB memo National People's Party ani independent candidate me alon ko wala Esam Bay Faldi ani GDC Mama Kande ani la patiol toman men bebe banko kanjang yebe bunyato kumandi ni public lecture me alon ko kuma jamabe kacala je membe denni banko la Cairo la ani ku ko den jama dino kono e ka be kala mem somati November karotil muang ani nani 2021 abe kala Talending Islamic Institute me alon ko abe talindi njam hansa en kankularol tublo me koben ay ko be fundraising bakela me alon ko eninjal ba kuyate andi kumare ban o be kala ni November karotil muwan ni nani me somati abe kala lumen wato men wolam talansa suto kada fo fani kew wo kamala e ko yemenke chief petrol ti wolam alaji konde membe daba nani telemu chief petrol ti father of the night yadi alasana tamba janne la me alon katabe US and mother of the night yadi Rohim Malik Lo sedi kan meyo me alon ko wala be Banjun brother of the night yadi men wala Karim Touré faji kunda late kunda yadi wala ani honorable Mohammed Makanera me alon ko atebe debate membe Sandu ani sister of the night yadi men wala Ramus Sabali UDP ani mo kuma jama me alon ko ye fana invade wala ye kere bunyaje abol kono talbe Ahmed Bensouda Mamadou Sabali Lamine Cissé membe Sandu Kuraw Ibrahima Diba UDP honorable Sekou Maro membe
be silate kunda constituency ani late kunda kol be ani sadol men bebe nyim berbero la kaytandi la ko de global foundation for needy e ko be mol be kalamta la ko ini jalba ko andi kumare ban e be janjunna memu somati november karotil mo ani nani abe kala alate walla abe kala damen fam dane holoti dalon ko afele late kunda jang e ko kodo men sot laje e ba dunda mol kundo mi alon ko wolle sulata la bake asoko musol ni dindingulu ani mi alon ko e bulo me koben wol be mo moti mi alon ko e be nyi kodo dundula wolle la ko kono hansan kankula